So in this lesson, we're going to have a look at likes and dislikes. ඉතින් අද lesson එකේදී අපි focus කරන්න යන්නේ likes කැමති දේවල් සහ අකමැති දේවල් ගැන. Now remember, this is also a part of functional language. Okay? අපි යම් කිසි function එකකට තමයි පාවිච්චි කරන්නේ කැමැත්ත අකමැත්ත ප්‍රකාශ කරන්න. Okay? Read the text and answer the following questions. We are going to meet David. Hello mates, my name's David and I'm 12 years old. I'm from London, the capital city of the UK. Today I'm writing about the things I like or don't like. It isn't easy because there are too many things to talk about. That's why I have to concentrate my opinions on 2 or 3 topics. ඉතින් mates කියලා කියන්නේ යාළුවන්ට සාමාන්‍යයෙන් ඉංග්‍රීසි වල කියන්නේ mate. Okay? So මෙයාගේ නම David, වයස අවුරුදු 12යි. ලන්ඩන් වල ඉන්නේ. එයා කතා කරන්න යන්නේ කැමති අකමැති දේවල් ගැන. To start with, let's talk about food and drinks. I don't like fish very much, but I like meat. I really like fast food, pizza, hamburgers, chips, hot dogs. But my favorite snacks are pizza and hamburgers. Pizza is delicious with Coke, but I prefer lemonade and orange juice to Coke. I also like mineral water, sparkling or still, milk and white coffee. Tea is okay, but I hate alcoholic drinks. When it comes to fruit, I really adore strawberries, but pears are not my cup of tea. මේ කියන්නේ pears වලට මම කැමති නෑ. ඉතින් මුල ඉඳන් ගත්තොත් කෑම සම බීම ගත්තොත් මම මාළු වලට කැමති නෑ, කැමති මස් වලට. මම ගොඩාක් කැමති fast food ජාති pizza, hamburgers, chips, hot dogs. හැබැයි වඩාත්ම කැමති pizza සහ hamburgers වලට. pizza හරිම රසයි coke එක. හැබැයි මම ඊටත් වඩා කැමති lemonade හරි orange juice හරි තියෙනවා නම්. මම වතුර මිනරල් වෝටර් බොන්නත් කැමති, කිරි සහ සුදු කෝපි වලටත් කැමති. ඊට අමතරව තේ ටිකක් ඕකේ. හැබැයි මම කැමතිම නැහැ මධ්‍යසාර වලට. පළතුරු වලට ආවහම මම ගොඩාක්ම කැමති strawberries. හැබැයි pears නම් එච්චර කැමති නැහැ. I like grapes and I love oranges. මම දොඩම් වලටත් කැමති, මිදි වලටත් කැමති. Apples are very good. Apples ඇත්තටම ගොඩක් හොඳයි. You know the old saying, an apple a day keeps the doctor away. පරණ කියමනක් තියෙනවා apple ගෙඩියක් කෑවොත් දවසට දොස්තර ගාවට යන්න ඕනේ නැහැ කියලා. I'm not a fan of vegetables, but my parents and teachers say they are very important. මං ඇවිල්ලා vegetables කන්න නම් එච්චර fan කෙනෙක් නෙවෙයි. හැබැයි මගේ දෙමව්පියෝ සහ ගුරුවරු කියනවා ඒවා වරිම වැදගත් කියලා. එළවලු කන්න නම් මං එච්චර ආස නැහැ. I think they are right. I really hate broccoli, but carrots are okay. මං හිතනවා ඒගොල්ලෝ කියන දේ හරි කියලා. මං broccoli වලට නම් කැමතිම නැහැ. හැබැයි carrot නම් ටිකක් okay. I detest cucumber salad, but I like mixed salad, lettuce and tomatoes. I'm crazy for mushrooms, but I really don't like onions, right? Detest කියන්නේ කැමතිම නැහැ, extremely disliking, right? කැමතිම නැහැ පිපින්ය සලාදෙට. හැබැයි කැමති mixed සලාදෙට. ඒ කියන්නේ lettuce, තක්කාලි දාලා තියෙන ඒවට. මං හරිම ආසයි හතු කන්න. හැබැයි මං ආසම නැහැ ලුණු වලට, right? Onions. And now school. ඉස්කෝලේ ගැන. I love playing with my friends in the playground. I don't like history very much. I hate my maths lessons. ඉස්කෝලේ ගැන කතා කරොත් මං ආසයි යාළුවෝ එක්ක සෙල්ලම් කරන්න. මං ආස නැහැ ඉතිහාසයට, මං ආසම නැහැ ගණිතය වලට. Anyway, I like gym and art, but I prefer science because I'm crazy for animals. මං ආසයි gym සහ art වලට. හැබැයි මං හරිම ආසයි විද්‍යාව ඉගෙන ගන්න. මොකද මං සත්තුන්ට ගොඩක් කැමති හින්දා. I really like music and I love my Portuguese lessons, but my favorite subject is English, of course. ඉතින් මං හරි කැමති music වලට සහ Portuguese පෘතුගීසි භාෂාව, right? ඉගෙන ගන්නවා. ඒකටත් කැමතියි. හැබැයි මං කැමතිම දේ තමයි ඉගෙන ගන්න ඉංග්‍රීසි.
Right, okay. Why isn't it easy for David to talk about his likes and dislikes? ඇයි ඩේවිඩ් එයා කැමති අකමැති දේවල් ගැන කතා කරන්න එච්චර අමාරු? Because there are too many things to talk about. උඩ දේවල් තියෙන හින්දා. Because there are too many things to talk about. Does he like fish? So let's see. Can you remember about him? Right? So David says, no, I don't like fish. He doesn't like fish. Okay? Does he like fish? No, he doesn't like fish. What are his favorite snacks? කැමතිම snacks මොනවද? I really like fast food. Pizza is delicious. Let's talk about snacks. My favorite snacks are pizza and hamburgers. Okay. What are his favorite snacks? Pizza and hamburgers. He likes vegetables. Is the statement true? ඒක ඇත්ත statement එකක්ද? I am not a fan of vegetables. Is it true? No. It is false. What does detest mean? Dislike or strongly dislike or extremely dislike something. He goes crazy eating mushrooms. Is the statement true? Okay, so let's see. It says, I'm crazy for mushrooms. I'm crazy for mushrooms. කියන්නේ මං mushrooms කන්න මාරම කැමති. හැබැයි මේකේ කියන්නේ mushrooms කෑවහම පිස්සු හැදෙනවා කියන එක. So is it true? No. It is false. David hates history. Is the statement true? David history වලට කැමතිම නෑ. I don't like history very much. Is it true? Yes, it is. Why does he like science? ඇයි එයා විද්‍යාවට එච්චර කැමති? Because he is crazy for animals. Okay? Because he is crazy for animals. සත්තු ගැන පිස්සුවක් තියෙන හින්දා එයා කැමති විද්‍යාව ඉගෙන ගන්න. Right? Okay. Practice question 2. Likes and dislikes. Read and answer the following questions. Michael is from Peru. He's 10 years old. His birthday is in July. Michael ඇවිල්ලා Peru වලින් එන්නේ. වයස අවුරුදු 10යි. උපන් දිනය තියෙන්නේ ජූලි මාසේ. Michael lives in Lima with his parents and his sisters. Michael ජීවත් වෙන්නේ ලීමා වල එයාගේ දෙමව්පියෝ සහ සහෝදරයෝ සමග. He has 2 sisters, but he doesn't have any brothers. ඉතින් එයාට සහෝදරියෝ දෙන්නෙක් ඉන්නවා, සහෝදරයෝ කවුරුත් නැහැ. Michael's mom is a teacher and his father is a nurse. අම්මා ගුරුවරයෙක්, තාත්තා හෙද වෘත්තියේ තමයි නියැලෙන්නේ. His sisters are studying at university. They are both elder than him. සහෝදරියෝ දෙන්නම විශ්වවිද්‍යාලේ ඉගෙන ගන්නවා.
Michaelට වඩා ඒගොල්ලෝ වැඩි මහල්. Michael likes sports. He's crazy about soccer and basketball. හරිම කැමති Michael ක්‍රීඩාවන්ට පිස්සුවෙන් වගේ බලන්නේ soccer සහ basketball වලට මාරම කැමති. He plays basketball twice a week with his friends from school and there's a court near his house. සතියට දෙපාරක් basketball සෙල්ලම් කරනවා. ඉස්කෝලේ යාළුවොත් එක්ක court එකක් තියෙනවා ගේ ගාවම. He enjoys spending time with his friends. හරිම කැමති යාළුවෝ එක්ක කාලය ගත කරන්න. When they are together, there is always something to do. ඔක්කොම යාළුවෝ එකට ඉන්නකොට හැමතිස්සෙම කරන්න වැඩක් තියෙනවා. Except for homework, they don't like doing homework. Homework කරන්න යාළුවෝ කට්ටියම කැමති නැහැ. Tom and Anna. Anna and Tom are a married couple from Taiwan. They are retired because they are both 75 years old. They live in a village with Anna's sister. ඉතින් Anna සහ Tom කියන්නේ කසාද බැඳපු ජෝඩුවක් දැන් retire වෙලා වයස අවුරුදු 75යි. ගමක ජීවත් වෙනවා Annaගේ සහෝදරිය සමග. Tom loves gardening, but he's not into flowers or trees. He likes to grow his own food. Tom හරිම කැමති වත්තේ වැඩ කරන්න. හැබැයි මල් ගස් නිකන් ගස් වවන්න නෙවෙයි කෑම ගස් ಜಾති හදන්න. කියන පළතුරු එළවලු ගස් ಜಾති හදන්න. When his grandchildren and friends visit, they help him to harvest what he plants. ඉතින් එයාගේ මුණුබුරෝ මිනිබිරියෝ සහ යාළුවෝ ආවම වගා කරපු ඒවායින් වගාවන් කඩා ගන්න උදව් වෙනවා. Anna enjoys carving wood. She likes to make wood animals and giving them to her friends. හරිම කැමති ලී වලින් එක එක කැටයම් කරන්න ඒවා හදලා යාළුවන්ටත් දෙනවා. In her free time, she also enjoys cooking and gardening. ඉතින් නිදහස් වෙලාවට උයන්න වත්තේ වැඩ කරන්න එයා කැමතියි. Shannon, right? Shannon is an Irish dancer. She is 29 years old. She lives in Cali with her partner and their pets, 2 beautiful dogs. Shannon කියන්නේ අයර්ලන්තේ ඉන්න ඩාන්සර් කෙනෙක් වයස අවුරුදු 29යි. එයා ඉන්නේ කැලි වල එයාගේ පාර්ට්නර් එක්ක, right? ඉතින් තව සුරතලු දෙන්නෙක් ඉන්නවා බල්ලෝ දෙන්නෙක්. At night, Shannon loves cooking while listening to music. Sometimes she cooks for her friends. They like to gather at a house and chat, and they also enjoy going out. ඉතින් රාට Shannon කැමති සින්දු අහන ගමන් උයන්න. එයා යාළුවන්ටත් උයලා දෙනවා. ඉතින් ඒගොල්ලෝ හැමෝම කැමති ගෙදරකට එකතු වෙලා කතා කරන්න. සමහරක් වෙලාවට එළියට යන්නත් කැමති. Shannon needs to be in shape, so she exercises every day. She's not keen on gyms, so she runs around her neighborhood and goes to the swimming pool 4 times a week. ඉතින් Shannon gym එකට යන්න නම් එච්චර කැමති නැති කෙනෙක් Shannon කියන්නේ. හැබැයි ආ දුවන්න යනවා swimming pool එකට යනවා සතියට 4 පාරක්. Select true or false for each statement. Michael likes soccer. True. එයා හරිම කැමති soccer වලට. මේ තියෙන්නේ. He is crazy about soccer. Right? So, එයා කැමති. Tom and Anna enjoy gardening. Oh, Tom loves gardening. Right? During her free time, she also enjoys gardening. ඉතින් දෙන්නම කැමති gardening වලට. True. Shannon likes going to the gym. She's not keen on gyms. ඒ කියන්නේ ආ එච්චර කැමති නෑ. ඒ හින්දා එක false. Tom has children. Probably when his grandchildren. So grandchildren ඉන්න නම් එයාට children ඉන්න ඕනේ. So that is true, right? Shannon doesn't like dogs. False. එයාට බල්ලෝ දෙන්නෙක් ඉන්නවා. 2 beautiful dogs. Michael's mum is a nurse. False. Michaelගේ අම්මා ඇවිල්ලා teacher කෙනෙක්. තාත්තා තමයි nurse. Right? Yeah, mum is a teacher. Father is a nurse. Right. Okay. So, answer the following questions. What does Anna like to do? Anna මොනවා කරන්නද කැමති? She enjoys carving wood. She enjoys carving wood.
cooking and gardening. ඒකටත් එයා කැමති. Cooking and gardening. What does Shannon like to do? Shannon කැමති මොනවා කරන්නද? She loves cooking while listening to music. Right? She loves cooking while listening to music. What does Tom like to do? Tom මොනා කරන්නද කැමති? Tom loves gardening, right? අපි ලියමු. Tom loves gardening, especially ජාතියක් තියෙනවා එයා කැමති. Especially likes to grow his own food. Especially he likes grow his own food. What does Michael like to do? Michael කැමති මොනවා කරන්නද? Michael likes sports. හැබැයි එයා කැමති මොනවා කරන්නද? He likes to spend time with his friends. Right? Michael likes to spend time with his and play basketball. Right? ඉතින් ඒවා තමයි Michael කරන්න කැමති, right? Okay, so match each statement with one of the people from the reading, okay? So is from Europe. Actually, Shannon is from Ireland, so she's from Europe. Has friends හැමෝටම යාළුවෝ ඉන්නවා, so I would say E. Is into sports, Michael, because he likes soccer and basketball, okay? Has a sister-in-law, Tom. මොකද කියනවා ඇනා ඉන්නේ ඇනාගේ සහෝදරියත් එක්ක. So ඇනාගේ සහෝදරිය Tomට sister-in-law. Is creative, Anna, because she makes wood carvings. Okay? ඉතින් passage එක තේරුණා නම් matching activity එක හරිම ලේසි වෙන්න ඕනේ. Practice question 3. The vampire family. Okay? Read the text carefully and answer the following questions. Jake, Virginia, Moon, and Little Mike are the members of the vampire family. They live in a dark castle upon a hill in Dalfolk, a small town in the north of Italy. ඉතින් Jake, Virginia, Moon, Little Mike කියන අය තමයි vampire family එකේ ඉන්නේ. ඒගොල්ලෝ Dalfolk කියලා පොඩි ගම්මානයක ඉතාලියේ ඉන්නේ. The patriarch of the vampires, Jake, hunts deers and bears for his family. Patriarch කියන්නේ පිතෘමූලික වෙච්ච සමාජයක් තමයි vampires ලගේ තියෙන්නේ, right? They prefer drinking the blood of animals than killing people, but people in town are disappointed because deers in the area are very scarce and they also like animal hunting. Virginia is the matriarch of this clan and she is very imaginative. She spends her nights creating bright mosaic, right? Mosaic කියන්නේ මෙහෙම අලවල කැලි දාලා එකතු කරලා කරන නිර්මාණයක්. For decorating her castle that is so dull and it needs colors. Moon is the big daughter of Virginia. Moon කියන්නේ යාගේ ලොකු දුව.
She likes reading history books and writing realistic events about love. ඉතින් එයා හරි කැමති ආදරය ගැන ඇත්ත දේවල් ලියන්න සහ ඉතිහාසය පොත් කියවන්න. She would like to go to school, but she sleeps in the mornings. So, in the mornings, she sometimes likes hearing the voices of people in the distance. Little Mike is the baby boy of this family. He often draws animal pictures, but he has to learn how to quench his thirst by drinking animal blood. ඉතින් මූන් කැමති ඉස්කෝලේ යන්නේ උනාට එයා ඉතින් උදේට නිදා ගන්න හින්දා ටිකක් අමාරුයි ඒක කරන්න. ඉතින් එයා ඈත තියෙන මිනිස්සුගේ කටහඬවල් අහන්න කැමතියි. මයික් කියලා කියන්නේ පවුලේ ඉන්න පොඩි බබා පිරිමි ළමයා. ඉතින් එයා කැමති සත්තුන්ගේ පින්තූර අඳින්න. ඒ උනාට එයා පුරුදු වෙන්න ඕනේ. එයාගේ තිබහ සංසිඳවා ගන්න සත්තුන්ගේ ලේ බීලා. One night, Miss Moreland, a very pleasant neighbor, came to the castle to bring Virginia some glass for her mosaic art. වීදුරු දාලත් කෑලි කෑලි අලවන්න පුළුවන් art එක. ඒක same, right? You could do it with paper or you could do it with glass, mostly commonly done with different glass, right? Colors and types of glass. ඉතින් Miss Moreland කියලා ඒ neighborhood එකේ ඉන්න හොඳ lady කෙනෙක් ආවා අම්මට අවශ්‍ය කරන art එකට අවශ්‍ය කරන බඩු දෙන්න. ඉතින් she was waiting in the living room when the lights turned off suddenly. Little Mike approached her quietly, but Virginia arrived and stopped him before he could bite Miss Moreland. Fortunately, the young lady didn't notice the intentions of the little boy. ඉතින් එකපාරට ඉන්නකොට සාලේ light off වුණා. off වුණාම little Mike හෙමින් ආවා Miss Moreland ව හපලා මම හිතන ලේ බොන්න. ඉතින් අම්මා ඊට කලින් ඇවිල්ලා පුතාව අයින් කරගත්තා. ඉතින් ඒ හින්දා Mrs. Moreland ට හානි වුණේ නැහැ. The vampire family like people and they want to take part of the community, although they know that it is complicated because of the fact that they live at nights due to their skins get burnt with sunlight. What can they do? ඉතින් කැමති vampires ලා මිනිස්සු එක්ක ඉන්න ඒ ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ ඒගොල්ලෝගේ හැම දවල්ට පිච්චෙනවා. ඒ හින්දා රැයට තමයි ඇහැරලා ඉන්නේ. Where do the vampire family live? කොහෙද ඒගොල්ලෝ ඉන්නේ? Right? They live in a dark castle upon a hill in Dulfolk. Right? They live in a dark castle upon a hill in Dulfolk. Who are the members of the vampire family? කවුද ඒකේ ඉන්න members ලා? Jake, Virginia, Moon and Little Mike. Jake, Virginia, Moon and Little Mike. What do they drink? They drink animal blood. Why are the people in the town disappointed with the vampire family? ඇයි vampire family එකත් එක්ක ඒගොල්ලෝ disappointed වෙලා ඉන්නේ? Because deers in the area are very scarce. Right? Because the deer in the area are very scarce. Scarce කියන්නේ දුර්ලභයි. What does Virginia like to do in the nights? She likes creating bright mosaics. Okay? She likes creating bright
Mosaics. Okay. Right. So, who is Moon? She is the daughter of Virginia. Do you think Moon is sad? Why? Moon සතුටින් නෙවෙයිද ඉන්නේ ඇයි? Oh, she's sad because she would like to go to school, but she sleeps in the mornings, right? Is she sad? Yes, because she likes to go to school in the morning, but she sleeps at that time. What does little Mike have to learn? He needs to learn to quench his thirst. Okay, so කියනවා කෙලින්ම he needs to learn how to quench his thirst by drinking animal blood. Thirst by drinking animal blood. Who is Miss Moreland? Moreland කියන්නේ කවුද? Right? Miss Moreland is a very pleasant neighbor. So who is Miss Moreland? She is a neighbor. Right? Okay. So, what happened in the castle one night? Okay. මොකද උනේ castle එකේ එක දවසක්? When Miss Moreland came to the castle, little Mike tried to approach her and bite her, right? So, little Mike tried to bite Miss Moreland. What is complicated for the vampire family? Spending time with humans. මිනිස්සු එක්ක time spend කරන එක තමයි ඒගොල්ලන්ට අමාරු. ඇයි ඒ කියලා අහනවා. Why is that, right? Because they live at nights because their skin gets burnt during sunlight. Okay? Because they live at nights. Okay? Or you can say they're very active during the night time. They live or they are live. Okay? They live at nights and during sunlight they cannot come out as their skin burns. What do you think they can do for taking part of the community? Give one reason at least. They can take part in night activities, right? Take part in night gatherings. රැට තියෙන parties වලට ඒවට gather වෙන්න පුළුවන්. යන්න පුළුවන්. One reason why? Because in the night they are obviously active, they stay up and no problem for their skin. Okay?
Right. So moving on to the next question, practice question 4. Do you like school? Read and answer the questions. So first, we will read. Rosemary and John wanted to write a report about their school in their magazine. Okay, so we really don't need this. We can get rid of this full stop. Okay. They take part in a discussion forum. The question they posted was, do you like school? Here is one of the emails they received. Read, then answer the questions below. Right? Hi, Rosemary. Hi, John. Of course I love school. I learn all kinds of things at school to help me find a good job in the future. Besides, all my friends are here at school. We learn and play together. I like helping my friends with their homework. I hate working alone. What I really don't like about school is the food they serve. It is not good for you. That's why I often bring a packed lunch. In addition, some teachers are not cool. They don't listen to students when they have problems. Take Mr. Mark for example. He is extremely strict and many students don't like his lessons. However, Miss Smith is very kind and understanding. What I also hate about school is waking up at 7 a.m. every day and working the whole day. Right? So, මෙතන තියෙන්නේ Rosemary සහ John ඒගොල්ලන්ට report එකක් ලියන්න ඕන වුණා. ඒ හින්දා ඒගොල්ලෝ question එකක් post කරා discussion forum එකක do you like school කියලා. ඒකට ආපු reply එක තමයි Pamela ගෙන්. She's 15 years old and she lives in England. ඒ ආපු උත්තරේ තමයි මේ. ඉතින් එයා කියනවා මම ඉස්කෝලේ යන්න හරි කැමතියි. ඒක එක දේවල් ඉගෙන ගන්නවා මට හොඳ ජොබ් එකක් හොයාගන්නත් පුළුවන් වෙනවා. ඊට අමතරව ඉස්කෝලේ යාළුවෝ ඉන්නවා සෙල්ලම් කරන්න පුළුවන්. ගෙදර වැඩ තියෙනවා. හැබැයි මම කැමතිම නැත්තේ තනියම වැඩ කරන්න. and මම කැමති නැහැ ඉස්කෝලේ සර්ව් කරන කෑම. මොකද ඒවා හරිම හොඳ නෑ අපිට හොඳ නැති හින්දා ඒ හින්දා මම ගෙදරින් කෑම එකක් අනිවාර්යෙන්ම අරන් එනවා. ඊට අමතරව තමයි සමහරක් ටීචර්ස්ලා හොඳ නැහැ. right? So සමහරක් අය හොඳයි මිස් ස්මිත් වගේ හරිම කරුණාවන්තයි කියන දේ අහන් ඉන්නවා. හැබැයි මිස්ටර් මාක් ඇවිල්ලා ළමයි මොනවා කතා කරත් ඒ අහන්නේ හරිම සැරයි. ඒ හින්දා ළමයි යාගේ lessons වලට කැමති නැහැ. ඊටත් අමතරව මං කැමති නැත්te හැමදාම ඉස්කෝලේ යන්න උදේ 4ට නැගිටලා මුළු දවසම වැඩ කරන්න තියෙන හින්දා ඒකට කැමති නෑ කියලා Pamela says. Right? So answer the questions. Here you have a few questions. After reading it, now that we have read it, you're supposed to answer these questions, right? Does Pamela think school is of great value for the future? Pamela hitanawada iskole avila anagathayට උදව් වෙයි කියලා. Yes, she does think that because she says it will help me find a good job in the future. So does she think? Yes, she does. What do students learn at school? Right? This should be plural form. What do students learn at school? Right? ළමයි මොනවද ඉස්කෝලේ ඉගෙන ගන්නේ? They learn all kinds of things. Right? They learn all kinds of things. Is the food served at Pamela's school healthy enough? Right? හොඳ පෝෂ්‍ය ගුණය තියෙන ආහාරද ඉස්කෝලේ serve කරන්නේ නැහැ. It is not good for you. Right? No, it isn't healthy enough. What does Pamela often bring for lunch? ගොඩක් වෙලාවට කෑමට ගේන්නේ මොනවද? She brings a packed lunch. She brings a packed lunch. What are some of Pamela's teachers like? Some of them
are strict, but some are kind. Right? Samaharak kaya harima sarai. Example is Mr. Mark, who is extremely strict, but Miss Smith is very kind and understanding. Right? Are all her teachers understanding? No. Hamo mehema nae. Samaharak kaya hemai, samaharak kaya hema nae. Why don't all students like Mr. Mark's lessons? Because he is extremely strict. Okay? So, because he is extremely strict. Okay? Right. So, the next one. True or false? Pamela hates school because it's not important for the future. වැරදි එක important හින්දා එයා එකට කැමති. So that is false. Pamela will learn nothing from school. False. She says she will learn many things from school. Right? Pamela loves school because her friends are there. True. එයා කියනවා යාළුවෝ ඉන්න හින්දා එයා ඉස්කෝලේ යන්න හරි කැමතියි කියලා. She loves group work. Oh, yeah, Kamati working alone. So I'm sure she loves group work, helping with her friends and things. So that would be true. Pamela is not a helpful friend. False. Yayagi yaluwanta homework karan udaw wenawa. She likes eating school meals. False. Yeah, Kamati nahe. Pamela works all day long. It says that, and working the whole day. Yeah, so she works all day. That is true. Right? So you should be able to read and understand not just the overall understanding, but details with hariyata danaganna one if you want to do true, false, or not given type of questions. Right? Okay. Complete the following table with the information from the text. Positive views about the school and negative views. Honda deval saha honda nati deval, right? So positive is learn a lot of things. You have friends, playtime, and good teachers. Some, I would say some, okay? Some good teachers. Whereas food not great, or food not healthy. Sometimes working alone. Some teachers are strict. Waking up at 7 a.m. Right? So හොඳ දේවල් තමයි ගොඩක් දේවල් ඉගෙන ගන්න පුළුවන් අනාගතයට ඕන යාළුවෝ ඉන්නවා සෙල්ලම් කරන්න පුළුවන් සමහරක් හොඳ ටීචර්ස්ලා ඉන්නවා. නරක දේවල් තමයි කැන්ටින් එකේ කෑම එච්චර හෙල්දි නැහැ. සමහරක් වෙලාවට ගෲප් වර්ක් විතරක් නෙමෙයි තනියම වැඩ කරන්න ඕන වෙලාවල් තියෙනවා. ටීචර්ස්ලා ගොඩක් සැරයි උදේ 4 නැගිටලා මුළු දවසම වැඩ කරන්න වෙන එක එච්චර හොඳ දෙයක් නෙවෙයි කියලා පැමලා කියනවා. Right? So here you have the positive views. Here you have the negative views, right? I have just put it up in point form. If you want, you could elaborate on it more, right? Right, so let's have a look at the next question. Practice question 5. School is great, but not so much, right?
Young people know how important education is, but not all of them like school. Read these teens' opinions. ඉතින් ඉස්කෝලේ හරිම වැදගත් වෙනවා අධ්‍යාපනයට. හැබැයි හැම ළමයෙක්ම ඒකට කැමති නැහැ. So here we have some teens, right, bringing out their views. Let's have a look at their views. Kate, who is 13. School, as everything in life, is what you make it. If you go in every day saying you hate it, then you will have a bad time. As for me, I love school. I like learning new things. I'm a very curious person. I also like my teachers very much. They're very efficient and resourceful, and they are always there for me. A lot of my friends go to my school, so that makes me like all the more. It's true that sometimes we have too much homework, but all in all, I enjoy the challenges I face in school, and without it, my life would be so boring, right? ඉතින් කේට් කියනවා ජීවිතේ අනිත් හැම දෙයක්ම වගේ මේකත් ඇවිල්ලා තමන්ගේ ජීවිතේ තමන් කරගෙන යන විදියට අනුව තමයි ඒක බලපාන්නේ, right? So ඉස්කෝලේ හොඳ නෑ කියලා ගියොත් හැමදාම හොඳ නැති දේවල් තමයි වෙන්නේ. ඒ හින්දා කියනවා ඒකට වෙනස් මම හරිම කැමති ඉස්කෝලේ යන්න. මං කැමති අලුත් දේවල් ඉගෙන ගන්න. I'm very curious. ඒ කියන්නේ මට කුතුහලයක් තියෙනවා අලුත් දේවල් වෙන දේවල් ගැන ඉගෙන ගන්න. මම මගේ ටීචර්ස්ලටත් හරිම කැමති. ඒගොල්ලෝ හරිම කාර්යක්ෂමයි හොඳට දැනුම තියෙන කට්ටිය. ඊටත් අමතරව මගේ යාළුවෝ ගොඩ දෙනෙක් යන්නේ මේ ඉස්කෝලේට හින්දා මං ඉස්කෝලේ යන්න ඊටත් වඩා කැමතියි. සමහරක් වෙලාවට ගෙදර වැඩ ගොඩක් දෙනවා. හැබැයි ඒ දේවල් එක්ක උනත් මං හරිම කැමති ඉස්කෝලේ යන්න. ඉස්කෝලේ නැති වුණොත් මට ලයිෆ් එක හරිම බෝරින් වෙයි කියලා කේට් කියනවා. Right? Then you have Roy, who is 14. School is all right. Well, except the part of waking up early. ඉස්කෝලේ හොඳයි. හැබැයි උදේ නැගිටින කොටස තමයි මං ආස නැත්තේ. School can be extremely stressful at times, but I like to think it is preparing me so I can get a job when I leave school and go far in life. I enjoy some lessons, maths and science, but I don't like history. I don't like homework either, but I know it helps us learn. All my teachers are caring and helpful. Maybe except one who is a bit bossy. I have a lot of good friends at school, so overall I can say yes, I enjoy school. Right? ඉතින් රොයි කියනවා ස්කූල් එක හොඳයි නරක නෑ. උදේ නැගිටින එක තමයි චුට්ටක් අමාරු. හැබැයි ඉස්කෝලේ ඇවිල්ලා ස්ට්‍රෙස්ෆුල් වෙන්න පුළුවන්. ඒත් මං හිතනවා ඒක ඇවිල්ලා මාව අනාගතයට සූදානම් කරනවා. ඒ හින්දා මට ජීවිතේ ගොඩක් දුර යන්න පුළුවන් වෙයි කියලා. මං කැමති ගණන් සහ විද්‍යාවට. හැබැයි මං ආස නැහැ ඉගෙන ගන්න ඉතිහාසය. මං හෝම්වර්ක් වලටත් කැමති නෑ. හැබැයි මං දන්නවා ඒක අපිට හොඳක් කරන්න කියලා. මගේ ටීචර්ස්ලා ඔක්කොම හරිම හොඳයි උදව් කරනවා අපි ගැන හොයලා බලනවා. හැබැයි එක්කෙනෙක් විතර ඉන්නවා ටිකක් බොසි. right? මට යාළුවෝ හුඟක් ඉන්නවා ඉස්කෝලේ හොඳයි ඉන්නවා. ඒ හින්දා ගත්තොත් සමස්තයක් හැටියට මං හරි කැමති ඉස්කෝලේ යන්න. ඉස්කෝලේ යන එක හොඳයි. right? Then you have Meg, who is 13. School is not fun. I get up to go to school because I have to. I would much rather hang out with my friends outside of school without so many rules. They make us learn a lot of stuff that I really am not interested in. What do I need history for or geography? You just need to know how to read and make friends with people who know stuff. Practice makes perfect, not sleeping to boring people's boring talks about boring stuff. You can get a real education by learning how to do stuff and how things work. You don't need to go to school to get an education. Right? ඉතින් මෙග්ට තියෙන ඊට වඩා හුඟක් වෙනස් අදහසක්. මෙග් කියනවා ඉස්කෝලේ ජොලි නැහැ. මං ආස නැහැ උදේට නැගිටලා ඉස්කෝලේ යන්න ඕන හින්දා තමයි මම යන්නේ. ඊට වඩා මං කැමති යාළුවෝ එක්ක ඉන්න ඉස්කෝලෙන් එළිය එච්චර නීති රීති නැතුව. right? ඉස්කෝලේ අපිට ගොඩක් දේවල් උගන්වනවා. හැබැයි ඇත්තටම අපිට ඒව වැදගත් නැහැ.
ඇයි අපිට ඉතිහාසය ඕනේ නැත්නම් භූගෝලය ඕනේ ඇයි? අපිට සාමාන්‍යයෙන් කියවලා ලියන්න පුළුවන් නම් යාළුවෝ එක්ක හොඳට සුහදශීලීව ඉන්න පුළුවන් නම් ඒක ඇති. පුරුදු වෙන එක තමයි හොඳටම අපිව පර්ෆෙක්ට් කරන්නේ. ඒ හින්දා නිකම් මිනිස්සු කතා කරන දේවල් අහගෙන ඉඳලා අපිට කවදාක්වත් දැනුම ගන්න බෑ. අපි දෙයක් කරලා තමයි අපිට දැනුම ගන්න පුළුවන් කියලා තමයි මෙග් කියන්නේ. ඒ හින්දා එයා කියනවා ඉස්කෝලේ යන්නම අවශ්‍ය නැහැ හොඳ අධ්‍යාපනයක් ලබන්න. Right? Go through the text and say who these statements refer to by ticking the appropriate box. School is okay, right? All right means okay, so that is by Roy. School is important to get a good job, and that is by Kate, right? For me, efficient resources. No, I don't think that was Kate. I think that was Roy again. Yeah, preparing me so that I can get a good job. Again, Roy. Okay. Learning is fun. I love to go to school. I like learning new things. That would be Kate. Okay. That would definitely be Kate. If he or she could, she wouldn't go to school. That was definitely Meg. Some subjects are not useful. Meg. Teachers are helpful. Roy. Here teachers are helpful. Roy. Okay. Right. Read Kate's opinion and find out the synonyms used for the following words in the text, right? Don't, like, inquisitive, imaginative, even more, a lot of, deal with, right? Kate කියව කියවලා මේකට සමාන පද හොයන්න ඕනේ. So let's have a look at Kate's one. Don't, like, hate. If you don't like something, that means you hate it. Inquisitive, curious. Right, so imaginative would be, I would say, oh, we have to go to Kate. Imaginative, resourceful. Okay, it's really not resourceful, but I think that's the closest we could go, right? Resourceful. Even more. Even more. Oh, we have to go to Kate. All in all. So a lot of would be too much, a lot of, too much. Okay. Deal with. Deal with would be to face, right? Face means to deal with. මොකක් හරි ප්‍රශ්නයකට මුහුණ දෙන එක. Right? Okay, so question number 3. Read Roy's opinion and find out what these words refer to in the text. Hari? I, it, us, one. කියලා තියෙනවා. මොනවටද ඒවා refer වෙන්නේ කියලා බලන්න. Okay? School is alright, except the part waking up. School can be extremely stressful. Right? So you have to read Roy's opinion, right? School can be extremely stressful, but I like it. I කියන්නේ කාටද? Royට. Okay? So have a look at it and try to answer the questions. Then ඉවර නම්, right? Let me show you what the answers are. Roy means
in I, okay? It is school, it is homework, us means students, one means teacher, okay? Right, so moving on to the next question. Read Meg's opinion and find out the opposites used for the following words in the text. Boring තියෙනවා inside, few, enemies, theory, waking up, right? So ඒවට විරුද්ධ වචන තමයි අපි හොයන්න ඕනේ. Making, right? Inside, for an example, is outside. විරුද්ධ වචන තියෙනවා. Right, so here you are. Okay. And if you have finished, here are the answers. Boring වෙනුවට තියෙනවා fun කියලා opposite එක. Outside, few වෙනුවට so many, enemies වෙනුවට friends. Sorry. Theory වෙනුවට practice, waking up වෙනුවට sleeping. Okay? Right. So with that, I think we have come to the end of the lesson. The last one was very good. So you were able to understand what the pronouns mean and then also matching activities, right? Finding the synonym, finding the opposites. Jotting down true or false. Short answered questions. Again, short answered questions, right? It was about the vampire family. Matching true, false, matching harim important skill ekak, right? Talking about the likes and their dislikes, and then obviously short answered questions, right? So with that, we have come to the end of our 20th reading lesson, likes and dislikes.